Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe SI Talk Vancouver, Oktober 2017 und ich bin heute bei einer Firma, die wir schon kennen, Mac One. Habe ich auch schon ein Startinterview gemacht und bei der Company geht es momentan eigentlich richtig gut ab. Die Company hat jetzt ungefähr 150%, also der Aktienpreis, zugelegt. Natürlich sind wir im Verhältnis zu einem Jahr oder so nur weit entfernt, aber es gibt dort ein richtig gutes development bei dieser company. Nelson, thank you to have time, and I say this in my German introduction. In the last few weeks, the share price makes good progress, yes. And we saw some big progress also from the company financial side. So maybe you can fill up in a little bit what you're doing in the last 6 to 9 months. I think the last interview was in October last year, I think. Okay, in summary, why we're in magnesium business, because we think the use of magnesium is going to go up in mainly 3 areas. Cars, especially electric cars. Electric cars, the lighter the car, the better it is. So I think there'll be much more use in cars. Secondly, wallboard. Magnesium wallboard is a better board and a cheaper board in total. And lastly, there's a business in the air battery, magnesium air battery. That's kind of underway. So why we're in magnesium business. Secondly, why Quebec? We're in Quebec because we have free ore. Basically, it's tailings that's been mined already, sitting on the ground, and it's basically free. We pay $1 a ton as we use it. So we're in Quebec because we have to compete with the Chinese, we have free ore. Mm-hmm. Secondly, it's the cheapest electricity in North America. It's got a large labor force there. Our plant and site adjoins the tailings, and we're 30 miles away from the largest user, the United States. And with NAFTA, we think that there's a 50% surcharge for magnesium coming in from China, whereas with NAFTA, currently with NAFTA, we have no surcharge to sell the magnesium from Canada to the US. But what are we doing there? Number one, we have kind of 5 things. Our flagship is to make magnesium metal. Magnesium metal. The second thing is to produce magnesium metal, we have to make magnesium oxide, MgO. And there's 1,000 uses for that. So our business is making magnesium oxide first, which has many uses itself, and half of the magnesium oxides we use to make the metal. The third thing is magnesium wallboard. Here's the wallboard, doesn't burn, no insects attack it, doesn't rot. It can be used structurally. So in essence, it's a better board than gyprock and all the things you have to do to gyprock, and a cheaper board. Then we have a recycling business. You know, it's actually cheaper to recycle magnesium than to dig the dirt out of the ground and process it. But there's a limited market. So we have a recycling business that's underway, and as a matter of fact, this one comes from that plant that recycles. What kind of stuff you recycle? Strictly magnesium. No, but what is the feed? What you get? We get it from all kinds of places. Tailings from cans, from aluminum manufacturers, mm-hmm. And usually the tailings or the recycled material is usually a combination of aluminum plus magnesium, mm-hmm. And we process it that. Okay. And this, as a matter of fact, is 10% aluminum and 90% magnesium. And then, of course, there's mag air batteries. We have a battery that's already produced, making it, and has limited uses, specifically 2 uses. So we're underway with an offtake agreement, we hope, with a couple of customers. So we have magnesium metal, magnesium oxide, magnesium wallboard, magnesium air battery, and lastly the recycle business. That's our business. And we finished a pilot. There was a pilot plant, 2 pilot plants. The first one's finished already, with 50% of the cost was put up by the Quebec government. They're very, very good supporters. Mm-hmm. The second pilot plant is underway. And the reason we're doing the pilot plants, the offtake agreement people, Tesla, Magna, they want to see a copy, a sample of the product. So that's, secondly, we did a peer review. SNC Lavalin, a large company, did a peer review, and he said, oh, you got 22%, 23% magnesium, you get 18% silica, 6% iron, 1/4% nickel. Why don't you process all of the ore? And why don't you do a pilot plant first? So that's where we are right now. Mm-hmm. So the immediate dollars that we need is about 10 million in the next 6 months, of which
Two plants will be up and running in that time frame. The wallboard, magboard plant and the recycle plant will be up and running, hopefully with a cash flow. Then the balance of it is used to finish the pilot plants and to start the magnesium oxide plant and the magnesium metal plant. That's kind of where we are. Mm-hmm. So, okay, the two pilots, one is already finished. Yes. Is this, you generate with them also cash flow? Or, No. Or you only It's strictly not, to test? Strictly to process the samples. It's not, the volume is not very much. I mean, eventually the magnesium metal plant is a modular 5,000 tons a year, and your cookie cutter as you need, as you grow, as you sell, and as you raise financing. So it's a modular thing as compared to the rest of the businesses. Mm-hmm. But the little pilot plant itself doesn't do 5,000 tons a year. Mm-hmm. It might do 100 tons a year. That's not commercially viable. That's to test and produce a product that we can use in offtake agreements to show the customer the quality of it and the purity of it. But this is much larger than this come out of a lab. Yes. So it means that it's on the scale, large scale. It is a large. It's not a desktop model. It's a very large model. So that and this is what the people want to see, that this works on a big scale too. Yes. So to finance this 10 million for the you say 10 million you need for over the next 6 months to the next 6 to 8 months, it's about 10 million, of which roughly half of that will finish 2 operating cash flow plants, mm-hmm. the recycle and the magboard. So, and the rest of it to finish the rest of the ongoing work that we're doing and the overhead and the operations. How do you want to finance this? We're going to do 2 things: a convertible debenture, mm-hmm. Convertible with a coupon 6% or 7%, convertible to shares at an agreed upon price, and lastly a private placement. So mm-hmm. there's 2 things happening in the next week that we're going to announce. Okay. So that's next year. When everything running fine, next year in October, maybe next time when I come over, you have how long? There should be 4 things in operation, at least 3. The magnesium oxide mm-hmm. producing cash flow, the magnesium wallboard plant, the magnesium recycle plant should be in operation by the end of next year. The magnesium metal plant is the flagship mm-hmm. of our business, but it's the one that takes the most money and the longest time. Yeah. So the focus is first on the 3 other things, so that get a cash flow to continue. Yes. I think it was a great update. So especially in this short period of time, you do a lot of things, and. Coming to shareholder structure, you do a last private placement. Yeah, we now have about 45 million shares outstanding. We fully diluted. We want to do an additional private placement as we speak, and/or we prefer a convertible debenture. Yeah, for sure. But that's underway. Okay. Nelson, thank you for the update. I think it was a great one. Yeah. Okay, thank you. Das war ein Update von Mac One. Nur mal kurz, es sind eigentlich 5 Punkte, was sie zusammen machen. Magnesiumoxid. Also es geht darum eigentlich, was produzieren sie? Magnesium. Warum produzieren sie Magnesium? Weil sie eigentlich kostenloses Ohr haben. Sie haben ein Agreement mit einem, wo Tailings liegen, und zwar 50 Millionen Tonnen, wenn ich mich richtig genau erinnere. The tailings, what you have access to is 50 million tons. Also. 110 million tons. 110 million tons. Also 110 Millionen Tonnen haben sie Zugriff eigentlich, und sie zahlen pro Tonne nur $1, also quasi nichts. Das ist schon Tailings, das heißt, das ist schon abgebaut, da muss nichts gebohrt werden, sonst irgendwas. Im Gegenteil, die sind sogar froh, wenn das wahrscheinlich aufbereitet wird, weil dann einfach für die Umwelt das viel schonender ist. Und da haben sie sozusagen kostenlos Zugang, und das ist natürlich ein unschlagbarer Vorteil gegenüber alle anderen, die zuerst das Magnesium zuerst einmal produzieren müssen. So, also was produzieren sie daraus? Erstens mal Magnesiumoxid. Ein Endprodukt ist natürlich das Magnesiummetall, das sehr stark auch in der Automobilindustrie genutzt werden wird, weil nämlich, vor allem in der Elektrokarindustrie, weil nämlich Magnesium viel leichter ist als Aluminium.
und dadurch Kosten gespart werden können, also Gewicht gespart werden und im Endeffekt dann auch Kosten gespart werden. So, also es wird als erstes wieder Magnesiumoxid produziert. Daraus werden auch sogenannte Wallboards produziert. Das ist das Teil, was er vorher gezeigt hat. Das ist nicht brennbar, das ist sozusagen eine Wand. Wir hätten heute Rigipswand gesagt, wir nehmen meistens Rigips dazu, aber das ist eigentlich eine Wand, die in Nordamerika sehr stark zum Konstruieren von Häusern auch verwendet wird, also die Zwischenwände und so weiter. Die sind nicht brennbar, nicht verrottbar und dadurch ein extrem gutes und vor allem besseres Produkt, aber auch billiger gegenüber den herkömmlichen Methoden, die hier verwendet werden. Ist ein Materialoxid, Magnesium, ist die Wallboard und dann gibt es auch noch das Recycling-Business, das heißt, sie arbeiten vor allem auch Aluminiumrückstände aus anderen Schlacken und so weiter auf, tun dort das Aluminium und natürlich das Magnesium auszuarbeiten. Was ist jetzt die Kernkomponente gewesen in den letzten Monaten? Sie haben 2 Pilotanlagen gebaut, der eine ist schon fertig, die zweite wird jetzt auch fertig, das eine ist für Magnesiumoxid und für die Wallboards. Damit können Sie im großen Maßstab das zeigen, dass dieses Verfahren funktioniert. Und das brauchen Sie dazu, dass die Abnehmer, die vor allem natürlich in den USA sitzen, die Tesla und Magnas dieser Welt, das Produkt auch einmal testen können, um dann mehr oder weniger eine Anlage zu machen. Was ist jetzt die nächsten Schritte? Sie wollen 10 Millionen jetzt aufstellen über eine Wandleranleihe bzw. auch nochmal Private Placement, um 3 dieser Dinge nämlich in Produktion zu bringen. Das Magnesiumoxid, die Wallboards und das Recycling-Business. Diese 3 Sachen sollen Ende nächstes Jahr laufen und dort auch Cashflow daraus generiert werden. Und das ist auch der Grund, warum jetzt die Aktie eigentlich abgehoben ist, weil einfach jetzt die Company auf dem Sprung steht. Das ist jetzt kein Explorationsunternehmen, kein sonst irgendwelches Unternehmen mehr. Das ist jetzt eine Company, die unmittelbar vor dem Umsatz steht, vor dem Profitabilität. Und das macht wahrscheinlich das so spannend und deswegen ist die Aktie auch schon angesprungen, wobei sie noch weit entfernt ist von den Kurse, wo wir vor 1-2 Jahren waren. Ja, das war ein Update vom Mag1 Vancouver Oktober 2017. Spannende Company, schauen Sie ihn an, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Tschüss und Baba. Thank you. Danke.